think it's more of a coincidence, but I think it's a happy coincidence. Assalamu alaikum Pakistan, all of the Pakistan fans and all of the Pakistani audience. I am right now at Dubai at World Trade Center. Here is the very big event going on. It's called Pakistan Property Show under the umbrella of Zameen.com. I am show you all of the exhibitors, and here is the I'm star right now is the 18. Very unique name. I'm 18, and I'm right now with Mr. Hamidi. He's the CEO of the 18 group. Thank you. First of all, I'm really thankful for your time. Yes, I'm Tariq Hamdi. I'm the Chief Executive Officer of 18. I'm Egyptian. I work for Elite. We're the developers of 18. 18 is a joint project between Orascom, which is Aura Developers Egyptian company, and the Safe Group Holding Pakistan. We are actually targeting local Pakistani as much as immigrants and expat Pakistanis in the diaspora living in Dubai and UK and US. We are right now at the Zameen Expo. We are here, we have a big traffic, lots of people are coming to see us. We expect to deliver our first units in 2021. Everything is fine. We already sold about 200 units, so we're quite happy to be there. Well, we're active in Pakistan under the name of Zameen.com. We're very much famous in Bangladesh for B Property, and in UAE, it's #1, Bayut.com. What is your message for all the investors from all over the world for Dubai real estate and Dubai, the real estate market? Well, actually, I will recommend that this is the right time to buy. This is the high time. The prices are in the investors' favor at the moment. And a lot of transactions are going on at the moment according to DLD. And I think this is the right time to invest for everyone. How's the experience? You're working second time with Zameen.com for Pakistan Property Show in Dubai. How was the experience? Well, the first one was a hit. Definitely it was a hit. And this one as well, like first day, we had a lot of people coming in. And today as well, it's been a hit. So it's absolutely fantastic. It's a great honor for us. I'm right now with Dr. Faisal. He is the president of Pakistan Association Dubai. I'm really thankful for your time. Pakistan Association Dubai, when we listen this name and when we read the name, we feel so proud. We have our own house in Dubai. So how is the Pakistan Association Dubai, the new project sports complex? Pakistan Association Dubai is second home of Pakistanis outside Pakistan. It basically provides a platform to the community, which is 1.6 million strong community in UAE, a platform where people can socialize, they can network, and they can look for problems and solutions to their problems. At the same time, it provides various facilities in the premises we have. We have an auditorium of 750 seating, indoor sports complex, we have outdoor sports complex. We have a center coming up which is going to be the world's largest community center for overseas Pakistanis once completed. So basically, Pakistan Association Dubai is the pulse of Pakistanis living in UAE. Zameen.com, this is the second year we've been partnered with them to promote property in Pakistan, again giving a platform, giving exposure to the Pakistanis living here, to various projects in Pakistan. And again, we encourage people that they should send remittances back to Pakistan. They should also invest in projects in Pakistan. And I think this is the best way we can support the Pakistan government and the community in Pakistan. और बहुत से पाकिस्तानी जो हैं हमारे बिजनेस टाइकन्स, बहुत से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और बहुत सी पाकिस्तानी वो पर्सनैलिटी कि जो सोशल में और वेलफेयर में अपना एक अच्छा नाम रखते हैं, उनमें से एक पर्सनैलिटी मिस्टर खालिद चौधरी साहब हैं हमारे पास, जो कि पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के प्रेसिडेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया. खालिद साहब, पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का सेकंड एडिशन होने जा रहा है. आप एक हमारी पाकिस्तान की समाजी और गैर सियासी शख्सियत हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं आपको देखा कि आप हर तरह के इवेंट में होते हैं. क्या सजेशन देना चाहेंगे पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के हवाले से ज़मीन.com को और ऑर्गेनाइजर्स को कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान. सबसे पहले तो मैं ज़मीन.com को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने ये दूसरा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है. मैं पहले इवेंट पे भी आया था, उनको मैंने कुछ थोड़ी बहुत सजेशंस दी थी. अभी मैं दूसरे इवेंट पे भी आया हूँ. पाकिस्तानी कम्युनिटी के मतलब एक अम्ब्रेला के अंदर सारे एग्जिबिटर्स यहाँ पे हैं जो डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए हैं और हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं. मैंने पहले भी एक सजेशन दी थी कि हमारे यहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं
یہ لوگ یہاں سے جو بھی پراپرٹیز پرچیز کریں یہ میک شیور ہونا چاہیے کہ ان سارے ایگزیبیٹرز کے پاس جو بھی یہ لوگ اپنی پراپرٹیز دے رہے ہیں وہاں پہ بیچ رہے ہیں ان کے پاس NOC ہونا چاہیے, ان کے پاس فزیکلی زمین ہونی چاہیے, نہ کہ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں یہاں پہ انویسٹ کریں اور جب وہ 2-3 سال کے بعد واپس پہنچیں تو ان کو پتہ چلے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کی دوسری سجیشن میری یہ ہے کہ ان پراپرٹیز کے ساتھ بینکس کو بھی ہمارے پاس آنا چاہیے. جو پاکستان کے پاس اس ٹائم 14-15 بینکس جو بھی بینکس کام کر رہے ہیں ان پراپرٹیز کو جو فائنینسنگ کے لیے وہ یہاں پہ آئیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا پرچیزرز ہیں, جو بائرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, ان کے ایک تو ان پہ کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی جو بینکس فائنینس کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ جو پچھلے جتنی بھی چیزیں ہیں جو کور کرنے والی ہیں, شیورٹی لے کے آنے والی ہیں کہ ان کے پاس لینڈ ہے اور ان کے پاس ساری چیزیں اور NOCs ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے موجود ہیں تو تب بینک فائنینس کر رہا ہے. تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر یہاں پہ بینکس بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اور لوگوں کو فائنینسنگ کا بھی تھوڑا بہت اس میں وہ لوگ سہولت دیں. اور میں ہوں اس وقت احمد شائقانی صاحب کے ساتھ جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں شائقانی گروپ کے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس کونسل کے. جی السلام علیکم. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا جو آپ نے ٹائم نکال کے پاکستان پراپرٹی شو میں وزٹ کیا. پاکستان بزنس کونسل جو ہے وہ پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے بزنس گروپس کی, اور انڈر دبئی چیمبر جو ہے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تمام. جس طرح زمین.com نے ہمیں اپروچ کیا کہ وہ پاکستانی پراپرٹی شو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر, ہم نے ان کو بھی تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی, ان کے کنیکشنز دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی ادارے میں جو ان کو ریکوائرڈ تھے ہم نے پرووائڈ کیے, اور آج الحمدللہ ایک سکسیزفل ایونٹ یہاں پر ہونے جا رہا ہے جو کہ آج اور کل تک رہے گا, اور یہ پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے اوپن ہے. اور جس طرح پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں تو ہم نے ہر وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستانی کمیونٹی کو کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں, چاہے وہ پراپرٹی میں ہو, چاہے وہ لینڈز میں ہو, چاہے وہ اپارٹمنٹس میں ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹ میں ہو, کسی بھی طریقے سے. تو کوئی شکوہ موجود نہیں رہے گا پاکستان کمیونٹی کے پاس کہ نہیں ہم انویسٹمنٹ نہیں کر پائے. تو زمین.com از اے ویری ریلائبل نیم. بڑی ڈیو ڈیلیجنس کر کے اور تمام اپنی جتنی بھی ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے بعد کسی بھی ڈیولپر کو رجسٹر کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پورٹ فولیوز پہ وہ جو ہے وہ ایگزیبیشنز کرتے ہیں. Lots of people send us the emails about this question. They're based in UAE or they're based in the Middle East. They want to buy any properties like we are based in Dubai. So a lot of banks help us to taking a loan. Zameen.com has any plan to collaborate with any bank to helping to these people in Dubai to want to buy a properties with the bank loans? Gee, good question. So one of the things we have to understand is what is the mortgage contribution to GDP in Pakistan, right? And some work has been done at this level by the State Bank. They've put forward a legislation where the banks are supposed to fulfill the specific number of mortgages they produce per year. But the contribution is still very low, and it's around about 0.5% to GDP, which is probably the lowest in the region. So the banks need to come forth and come up with stronger legislation. We also need a strong framework, right? Because we don't have a credit history system in Pakistan. And on top of that, when banks actually sanction out loans, the criteria is very stringent. I think for a weak framework and also for a weak the law around mortgages, right? So what needs to be done is I look forward to this, that the new government is going to take some steps in this direction and come up with a stronger framework. In addition to that, expats can apply for mortgages, but again the process is very difficult, right? So they can go through their own local banks here in UAE and apply for mortgages where they can take out loans and invest in international property, but I'm not too aware of the law that applies exactly what exists on the ground. As far as Zameen.com is concerned, we are looking at opportunities or looking at a possible mortgage institution to be developed in the coming years. So that's one initiative we might develop and look at how we can facilitate expats in that respect. But these are all, this all goes around a stronger framework, a stronger structure on the ground, having a body like RERA on the ground so you can regulate real estate and come up with a stronger legislation around that. اور میں ہوں اس وقت مسٹر اقبال داؤد کے ساتھ جو کہ پاکستان بزنس کونسل کے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز فار این الیکٹڈ پریزیڈنٹ فار پاکستان بزنس کونسل. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بزنس کونسل ہمارے پاکستانیوں کا ایک بڑا وقار ہے اور ایک شان ہے. پاکستان بزنس کونسل اور زمین.com پچھلے سال بھی اکٹھے, اس سال بھی مل کے کام کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان بزنس کونسل ان سب کے لیے اوپن ہے جو پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پورے UAE میں, اور کیا یہ سلیکٹڈ صرف بزنس اپرچونیٹیز کے لیے ہے؟
भाई हमारा तो एज ए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी कारोबार हो, हमारा ये फ़र्ज़ मनसबी है कि हम उसे फुल्ली सपोर्ट करें। अब जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान का प्रॉपर्टी भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो हम तो होल हार्टेडली ये चाहते हैं कि पाकिस्तानीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट कारोबार के लिए और सनतकारी के लिए भी ले जाएं, लेकिन जब वो हैं पाकिस्तानी तो यकीनी तौर पर अपने मकान और अपनी इन्वेस्टमेंट और ज़रूरी ज़मीन भी करेंगे। तो हम हमेशा से इनके लिए एम्फेसाइज़ करते हैं कि ये पाकिस्तान की तरह हों, और पर्सनली मैं ज़ाती तौर पर भी ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में उनके लिए बहुत स्कोप है, बहुत चांसेस हैं। हाँ, कुछ ऐसे मसाइल थे जो कि बाई लॉज की अमल न करने की वजह से या सुप्रीम कोर्ट के चंद ऑर्डर की वजह से थे। तो मौजूदा हुकूमत जो आई है उससे हमें तो पूरा यकीन है कि वो इन इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस करेगी, लीगल हिचें दूर करेगी, और ये जो फ़्लो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट का है वो हमारा सपोर्ट तो बेशक है ही है, और हमारा तो ये काम है, लेकिन जो हम फोर्सी करते हैं वो ये करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अल्लाह की मेहरबानी से बढ़ेगा, बड़ी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान उसको प्रॉपरली हैंडल करे और उसको प्रमोट और ग्रो करने के लिए हमें चांसेस फराहम करे। It's a great honor for us. I'm with right now with His Excellency Zameencom Khan, is Ambassador of Pakistan and CEO of Zameen.com, Mr. Zishan Ahmed Khan. Thank you so much, first of all, your time. I have a very important question. Like all of the countries from the Europe, from the Middle East, from the Asia, they approach to the different investors from all over the world, and they arrange the investment seminars, like economic development programs. New government is in Pakistan. Mr. Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan. Do you have any plan in this way, like you bring an investment in Pakistan? I think he has already unveiled his plan to construct, low-cost accommodation for our people. We are still in the process of finalizing the whole scheme and as to how they want to go about it and all, because it is not simple. When you say that we are trying to construct 5 million houses, this is not a small thing. So you want to come up with a very transparent way of going about it. And of course, I mean, the government is determined to realize this project. And of course, I think what we see here is also is very helpful towards achieving that objective, because we want, foreign investors as well, to be part of that, that scheme and process and all. But as I said, that we are still in the process. But I think the government is very clear. The government's priority is very clear to provide affordable housing for its people. How's the experience? Second time you are here in the... It's great. I think they have it's better than last time, and I hope that next time it would be even better. Fawad, how are you? Walaikum Assalam, I'm fine, thank you so much. Fawad, first of all, I'm really thankful you give us the time on the short notice. And Fawad, Pakistan Property Show, and you are the brand ambassador for Zameen.com. How's the experience when you work with the Zameen.com as a brand ambassador? It's an organization with family values, familial values, and that reflects in the work. It translates very well. And I think that's why they make such sentimental short films. So yeah, it's always been a good experience. When Zameen.com, like you have a family relations with them, you work with the Zameen.com for the last few months ago. We see one campaign as a CEO or as a good dad. How's the experience? Like, it's a very emotional campaign, right? I've mentioned this earlier. Had I shot this 3 years ago, maybe I would have acted better, because I was actually in that situation. But this time around, I was just acting because I've been on a long hiatus, on a long vacation for the past 2 years. So contrary to what happens in the ad, I've been spending a lot of time with my kids. I'm a great dad. So now they're very happy you give them a time. And we are surprised when you enter the hall and people's crazy for you. We noticed you are in the Pakistan property when your dress and outfit is like very similar to the Pakistani flag. It's a surprise or sudden? I think it's more of a coincidence, but I think it's a happy coincidence. It's a proud coincidence. Yeah. And all fans who's waiting for you long time in Dubai, what's message for all of the fans, and all message for whose people who want to invest in Dubai, in Pakistan, through Zameen.com and through Pakistan Property Show? The last message for them. Thank you so much for all your support and all your love. And I think this is an excellent opportunity to invest in Pakistan, which even if you, from whatever angle you want to think, it's extremely beneficial. It's a nice market that is maturing, is ripening,
and I think it's gotten an excellent return on investment value. So wish you all the very best, and have a great expo. Thank you so much. The last thing, Pakistan Zindabad. Zindabad. Thank you.